Abhyam Gurave Chiti Chistabhyam Mahatma. I'm sorry, y'all. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Gurave Chiti Chistabhyam Mahatma Prabhave Sada Tat Prabhu Bhava Rapaya Pitana Halada Dayane Namastatva Prakashaya Bhaktanam Tat Parayacha Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamane Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shanyavali Paschacha Desha Tarane Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivadadari Jaya Gopi Janavalabha Girivadadari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Janavalabha Girivadadari Jaya Gopi Janavalabha Girivadadari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Thank you. I'm assuming you can hear me. Is that correct? Yes, Guru Maharaj. Yes, we can hear you well. Okay. So I am not in Alachua, so some getting ready problems, adjusting. Итак, я сейчас нахожусь не в Алачуа, поэтому были определенные проблемы с тем, чтобы подготовиться к началу лекции, чтобы все настроить. But now it's okay. Но сейчас все в порядке. So I'm assuming you were requested, I was requested to talk about Prabhupada because of the disappearance day. Is that correct? Yes, Guru Maharaj. И я предполагаю, что меня попросили говорить сегодня о Шриле Прабхупаде, потому что недавно был день его ухода. So I gave a class, of course it was in English, on the disappearance day. И на день ухода Шрилы Прабхупады я давал лекцию о нем. Конечно, лекция была на английском языке. So I'm going to talk about a little something different. Так что сегодня я буду говорить немножко о другом, о других вещах. Maybe an aspect of Prabhupada that we don't look at so much. Может быть, о том аспекте Шрилы Прабхупады, на который мы не так часто обращаем внимание. Or maybe an aspect of Prabhupada we need to look at more.
Или можно сказать о том аспекте Прабхупады, на который нам надо смотреть, обращать внимание чаще. If you read Prabhupada's books, Если вы читаете книги Шрилы Прабхупады and you listen to his lectures, и слушаете его лекции, and you read his letters, и читаете его письма, it's possible you could get the feeling that he's a very, very heavy. His presence is very heavy. то, вероятно, у вас может возникнуть такое ощущение, что он очень суровый, что его присутствие, оно такое суровое, Very strict, очень строгий, and maybe almost fearful to be around, и что, возможно, рядом с ним даже страшно находиться рядом, especially if you're not following strictly. особенно если вы не тот преданный, кто очень строго всему следует. And I think that is a bit subjective. И я думаю, что это такое субъективное, с одной точки зрения, впечатление, Because we all experience people differently. потому что мы все ощущаем себя по-разному, потому что мы все ощущаем разных людей по-разному. But I don't mean to say Prabhupada wasn't strict. И я не хочу сказать, что Прабхупада не был строгим. He was strict. Он был строгим. But people are not one dimension. Но в людях не всего лишь одно измерение. Like if you say somebody's strict, it doesn't mean there's not another side to them that's lenient, right? И если вы говорите, что кто-то является строгим, это не означает, что в нем нет другой стороны, более мягкой. If you say someone's serious, it doesn't mean there's not another side to them that's funny. Если вы говорите, что кто-то серьезный, это не означает, что в нем отсутствует та сторона, которая является смешной, которая любит шутить. So I think when we say the spiritual master is strict, that's an aspect of the spiritual master when he's trying to represent the disciplic succession perfectly. So he has to be strict to represent it perfectly. Я думаю, когда мы говорим о духовном учителе, что он строгий, это означает ту строгость, с которой он хочет выражать ученическую преемственность. Он должен быть строгим в этом. But in how he applies those instructions, then we find that varies according to the individual spiritual master. Но то, как он будет применять эти наставления, мы можем увидеть, что это будет разниться у каждого духовного учителя. And Srila Bhaktisiddhanta was very strict, but he was dealing with a different kind of person than Prabhupada was dealing with. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он был очень-очень строгим, но он имел дело с другими людьми, в отличие от тех людей, с кем имел дело Шрила Прабхупада. And so Prabhupada said, he was 90% strict and I am 90% lenient. Прабхупада говорила Бхактисиддханте, что Бхактисиддханта был на 90% строгим, а я, Прабхупада говорила себе, на 90% мягкий. This word lenient means flexible. И это слово «мягкий» означает «гибкий». And I think we can also say it means forgiving. И я думаю, мы также можем сказать, что это означает «прощающий». But I would say essentially it means encouraging. Но по сути я бы сказала, что это означает вдохновляющий, вселяющий энтузиазм. So generally Prabhupada, I don't want to say generally, he would never say something to discourage anybody, although sometimes someone could be discouraged by what he said, but not his intention to discourage, of course. И я бы сказала, что Прабхупада никогда не говорил ничего, что могло бы лишить преданного энтузиазма. Конечно, некоторые преданные как-то теряли энтузиазм, но это уже зависело от них. Это точно не было целью Прабхупады, чтобы у них пропал энтузиазм. He was tolerant with our slow advancement. Прабхупада был очень терпим по отношению к нашему медленному темпу продвижения. Probably more tolerant than we are of ourselves.
наверное, даже более терпелив и терпим, чем мы сами по отношению к самим себе. And he was easily pleased, probably more easily than we can please ourselves. И его можно было очень легко удовлетворить, порадовать, наверное, даже более легко, чем мы сами можем удовлетворить, порадовать себя. Yeah. And often more encouraging than we are to ourselves. И зачастую он был более вдохновляющим и вселяющим энтузиазм в нас, чем мы сами по отношению к самим себе. Now, if you've been in Krishna consciousness or any religious organization, you know there's a tendency amongst some members to be more Catholic than the Pope. И если вы были в обществе сознания Кришны или в других религиозных организациях, то, наверное, вы знаете, что есть такая тенденция быть более католическим, чем сам поп, чем... Забыла как... In other words, to be even more strict with ourselves or with others than Prabhupada was. Другими словами, быть более строгим по отношению к самим себе, чем Прабхупада был по отношению к нам. Of course, it's all done in the name of Prabhupada. И, конечно, эти преданные, эти последователи религии, они это делают все эти преданные делают это для того, чтобы следовать Прабхупаде. So there's two things. There's what Prabhupada says, and then there's the mood in which that knowledge is meant to be delivered and understood. And sometimes devotees, they carry the instruction, but they may not carry Prabhupada's mood. And that's unhealthy for us and unhealthy for the organization. Так что есть две вещи. Есть наставление и есть настроение, с которым эти наставления должны быть поняты и переданы дальше. И зачастую мы видим в нашем обществе, что наставления передаются не с тем настроением, с которым это делал Прабхупада. И это может быть большой проблемой в нашем обществе. Prabhupada's mood was that his whole focus was getting us out of the material world and going back to Krishna. Настроение Прабхупады и он был сконцентрирован полностью на том, чтобы забрать нас из этого материального мира и отвести нас обратно к Кришне. And he knew that in order to do that, we would have to be inspired and have to be happy in Krishna consciousness. И он знал, что для того, чтобы он смог это сделать, мы должны быть вдохновлены и должны быть счастливы в сознании Кришны. So Prabhupada was very conscious of inspiring us and making sure that we were happy. Так что Прабхупада, он был очень осознан в необходимости того, чтобы поддерживать нас счастливыми и вдохновленными. And often he would ask, "Are you happy in Krishna consciousness?" И часто он спрашивал: ты счастлив в сознании Кришны? And if you would say yes, Srila Prabhupada, that would make him very happy. И если вы отвечали «да, Шрила Прабхупада», это делало его очень счастливым. If you were inspired, that would make him very happy. Если вы были вдохновлены, это делало его очень счастливым. So sometimes we see devotees are very strict, and that's good, but very unhappy at the same time. И иногда мы видим, что преданные, они очень строгие, и это хорошо, но в то же время они очень несчастливые. And there can be different reasons for that. И на это могут быть разные причины. But at least we should understand that Prabhupada wanted us to be happy and inspired. Но, по крайней мере, мы должны понимать, что Прабхупада хотел, чтобы мы были счастливы и вдохновлены. Now, if you look at Prabhupada's letters, one common theme comes up. И если вы посмотрите на письма Шрилы Прабхупады, то вы увидите, что одна и та же тема часто всплывает там. A devotee would do a little service, and Prabhupada would say, "I'm very pleased with your service." Преданный сделал какое-то небольшое служение, и Прабхупада писал: я очень удовлетворен, я очень счастлив твоим служением. And sometimes the service was not that significant, but still, Prabhupada would show satisfaction and appreciation with that devotee's service.
Иногда это служение не было таким существенным, таким большим, но Прабхупада, тем не менее, выражал то, что он удовлетворен и очень доволен этим служением. So let's say one of you went out and tried to do some service and it wasn't successful. And you wrote Prabhupada and he said, I'm very unhappy with your service. How would you feel? Давайте сейчас представим, что кто-то из вас пошел и сделал какое-то служение, и результат был неудачным. Это была неудачная попытка. И вы написали об этом Шриле Прабхупаде, и в ответ он написал вам: «Я очень недоволен твоим служением». Как бы вы себя почувствовали? You probably feel kind of useless. Наверное, вы почувствовали бы себя ненужным. We had mentioned in one of our talks how if the spiritual master accepts your service, it doesn't matter who you are, that Krishna accepts your service. Как мы говорили на одной из лекций, если духовный учитель принимает ваше служение, то неважно, кем вы являетесь, это означает, что Кришна принимает ваше служение. And of course, Prabhupada knew that and therefore accepted everyone's service, little service, big service, medium service, everything. И, конечно же, Шрила Прабхупада знал об этом, и поэтому он принимал служение каждого. Маленькое служение, большое служение, среднее служение. So Prabhupada was way less critical of us than we tend to be of one another and we tend to be of ourselves. I just want, that's kind of the main theme of this talk. И вот что является главной темой сегодняшней нашей беседы, это то, что Прабхупада был гораздо менее критичен по отношению к нам, чем мы являемся критичными по отношению к друг другу и к самим себе. Yeah. So there's a tendency, especially amongst young devotees, to be a little fanatical. Есть такая тенденция, особенно среди молодых преданных, быть немного фанатичными. But, and as I said before, and that fanaticism is coming because devotees think they're representing Prabhupada. Но, как я говорила раньше, этот фанатизм, он исходит из того, что преданные хотят быть представителями Шрилы Прабхупады. But if you were to study Prabhupada's life and see how he dealt with devotees, you would find it much different than fanaticism. Но если вы изучите жизнь Шрилы Прабхупады и посмотрите на то, как он обходился, как он общался, вел себя с преданными, вы увидите, что это было очень далеко от фанатизма. And the best way I could explain it would be that Prabhupada was more understanding and accepting of our human side, of our weaker side, of our human needs. И самый лучший способ, как я могу это объяснить, это то, что Прабхупада был очень понимающим относительно нашей человеческой стороны, нашей слабой стороны, наших человеческих потребностей. And I think in trying to follow Prabhupada, some devotees became, I don't know what the word is. I don't want to say anti-human or subhuman. That's the wrong word. И я думаю, что в попытках следовать Шриле Прабхупаде некоторые преданные стали, я не хочу, конечно, говорить такие слова, как получеловеками, полулюдьми. I say maybe ignored their human needs in the attempt to achieve a level of renunciation that was described in our books, but they weren't mature enough to achieve at that point. Ну, можно сказать, что они просто игнорировали свои человеческие потребности, свою человеческую сторону в попытках достичь того уровня отречения, который описан у нас в книгах, но к которому они не были еще готовы. And then what would often happen is you have this person who is artificially renounced and then preaching to everyone else to be artificially renounced, although he doesn't understand it's artificial.
И потом случаются такие ситуации, когда вот этот искусственно отреченный человек, у которого не истинное отречение, проповедует другим преданным о том, что они должны быть такими же искусственно отреченными, хотя он на самом деле не понимает, что его отречение не является истинным, оно искусственное. In other words, preaching a level of Krishna consciousness that nobody could really yet achieve, what to speak of maintain steadily. And anybody who was maintaining it was artificial because they were too young to be on that level. Другими словами, он проповедует о том уровне сознания Кришны, который на данный момент никто не может достичь, не то что поддерживать его, не может даже временно достичь, а те, кто его поддерживают, на самом деле у них это искусственное, просто поверхностное, наносное, потому что они еще слишком молоды для того, чтобы по-истинному достичь этого уровня. So in general, we saw that because Prabhupada was older, you know, he had not only spiritual wisdom, but he had real life wisdom. So he could understand our limitations, and when we expressed those limitations, it wasn't surprising to him, or he wasn't angry with us. И поскольку Прабхупада, он был старше нас, и у него была не только духовная мудрость, но и также мудрость реальной жизни, он осознавал наши ограничения. И поэтому, когда мы рассказывали ему о своих трудностях, его это не удивляло, он понимал нас. Yeah. So what I saw that was most important to Prabhupada was that a devotee was trying. И по моим наблюдениям, что было наиболее важным для Прабхупады, это то, что преданный старался, делал усилия. And more specifically, that the devotee was sincerely trying. И если говорить еще более конкретно, что он искренне старался. Now, sincerely trying is going to produce different results for different devotees because we're all different. И искренние старания, они будут иметь разный результат у разных преданных, потому что мы все разные. And I think one of the problems is when we test our sincerity by our results. Oh, I only distributed 10 books today. Tanya says, I did 10, but Vera did 25. So Vera is more sincere than I am. So I'm not going out tomorrow. I'm just useless. You know, I'll just stay home and cry. You know, that's how we may think that way. But Prabhupada didn't see it like that. И я думаю, большая проблема заключается в том, что мы можем оценивать свои усилия, свою искренность по своему результату. Например, Таня говорит, сегодня я распространила только 10 книг, а Вера распространила 50. Она гораздо больше старается, поэтому завтра я не пойду распространять книги. Но Прабхупада, он по-другому смотрел на эти вещи. Мы можем смотреть на эти вещи таким образом, но у него было другое отношение к этому. Because sincerity and determination are fundamental to your spiritual advancement. Whether you distribute 10 books or 25, it's not going to make, in the long run, it's not going to secure you a place in Vaikuntha. But if you're determined and sincere, that's what's going to get you there. И наша искренность и наша решимость – это самые важные вещи. Распространили вы 25 книг или больше, это не то, что уведет вас на Вайкунтху, но если у вас есть искренность и решимость, это то, что поможет вам уйти туда. Right? Does that make sense to you? Так? Это понятно? These are the qualities that Prabhupada appreciated because these are the qualities that he knew were going to help us the most. Это те качества, которые Прабхупада ценил, потому что он знал, что это те качества, которые наиболее сильно помогут нам. And so nobody needs really any special qualification to sincerely try. That any of us can do that. И на самом деле никому не нужна какая-то особая квалификация для того, чтобы искренне стараться. Каждый из нас может это сделать. And the only time that I saw that Prabhupada would get really upset is if somebody preached something different from what he was preaching. И единственные разы, когда я видел, что Прабхупада действительно сильно расстраивался, это были те разы, когда он видел, что кто-то проповедует что-то отличное от того, что он проповедует.
or someone was defiant of what he was teaching. Или кто-то был плохо настроен по отношению к тому, чему он учит. Sometimes I can't follow, but I'm not defiant. There's a difference. Есть разница в отношении, чтобы быть враждебно настроенным или просто понимать, что я сейчас не могу этому следовать, но при этом я не говорю, что это неправильно. I want to follow, but I'm weak and I'm trying. That's different than saying, I don't believe this. This is wrong. Я I'm not хочу, going to follow. I'm not going to follow it. That's different. я хочу этому следовать, это правильно, но на данный момент я слаб. Это очень сильно отличается от того, чтобы сказать, это неправильно, и я этому не буду следовать. Yeah. So the reason this is important is because there's no real previous qualification required to sincerely try, which means we can all do it and we can all be pleasing Prabhupada by sincerely trying. И нет никакой необходимости в какой-то предварительной квалификации для того, чтобы искренне стараться, искренне делать усилия. И поэтому мы все можем делать эти искренние усилия, и таким образом Прабхупада будет доволен нами. And materially, we all have various qualifications. So we're all going to be able to do something well and something else we won't do well. But that doesn't really matter in terms of your spiritual advancement. И с материальной точки зрения у нас у всех есть какая-то квалификация. Что-то мы можем делать хорошо, а что-то мы не можем делать хорошо. Но это на самом деле не важно для нашего духовного прогресса, потому что мы можем делать свои искренние усилия. Srila Prabhupada often commented that he appreciated how his disciples would do whatever he asked them to do. И Шрила Прабхупада, он часто упоминал, как сильно он ценит то, что его ученики сделают все, что угодно, что он попросит их сделать. Which was another way of saying that they have faith in my words. Другими словами, это означало, что у моих учеников есть вера в мои слова. And so anyone who has faith in the word, Prabhupada said, this is anyone who has faith in the words of their guru, the same faith they have in Krishna, they will be successful. That's a verse from Bhagavatam. He said that's the most important verse in Bhagavatam. И Прабхупада говорил о том, что у того, у кого есть вера в слова духовного учителя, это означает, что у этого преданного есть вера в Кришну, и значит, он будет успешен. Об этом говорится в шлоке из Бхагавад-гиты, и Прабхупада говорил, что это самый важный стих. So this is most important, and we can understand that this is one of the best ways to satisfy Prabhupada, satisfy your spiritual master, is by sincerely trying, believing in what they say and sincerely trying to follow it. Так что это самое важное, это то, как мы можем удовлетворить своего духовного учителя и Шрилу Прабхупаду посредством того, что мы будем искренне стараться, верить в их слова и искренне стараться. I want to address the idea of fanaticism as we see it manifest in religious organizations. И я хочу поговорить об идее фанатизма, так как мы видим, что она проявляется в религиозных организациях. Because being fanatical can have a positive sense as well as a negative sense. Потому что быть фанатиком этого может быть как позитивная сторона, так и негативная сторона. So the positive sense can be that one is very strict, strictly following the orders of his guru, strictly following the orders of Prabhupada. So that's good. Позитивная сторона заключается в том, что это означает строгое следование своему гуру, строгое следование Шриле Прабхупаде, и это хорошо. And one devotee who is strict may be very, very hard on himself, and that's how he remains strict. He forces himself to do it, and that may work very well for that devotee. И этот преданный, он строго всему следует, потому что он очень строг по отношению к самому себе, он заставляет себя, и, возможно, для него это очень хорошо и удачно работает. But Prabhupada said, strict on oneself
and lenient with others. Но Шрила Прабхупада говорил: будь строг самому себе и будь мягок по отношению к другим. So where Prabhupada wasn't fanatical was he didn't enforce one standard. How do I say this? He understood that individuals will follow differently according to their position. So he didn't force people. He helped them come to the higher level, but not force them. Like, you have to do this today, and if you don't, out you go. И отсутствие фанатизма у Прабхупады заключалось в том, что он понимал, что люди будут следовать в соответствии с своим нынешним положением, и он не заставлял их прийти к какому-то определенному стандарту, он помогал им подняться до этого стандарта, а не так, что сейчас не можешь следовать, давай вон отсюда. Now, where he was strict was when a devotee came to a certain realization and committed to follow something and then broke his vow. Now that's coming from the devotee. It's not being forced by Prabhupada. So then that's where Prabhupada would be more strict. Но Прабхупада был строг в отношении тех преданных, которые дошли до определенного уровня реализаций, дали определенные обязательства и потом нарушили свои обеты. Поскольку эти обеты, это решение исходило от самого преданного, а не было навязано силой Прабхупадой, в этих моментах он был более строгим. At the same time, as we know, Prabhupada accommodated many devotees who were having trouble and encouraged them to continue in their Krishna consciousness, no matter how fallen they had become. И в то же время мы знаем, что Прабхупада дал свое место и тем преданным, которые не могли следовать, и он позволил им продолжать свое развитие в сознании Кришны, несмотря на насколько они пали. So it's good for us to be strict personally. Так что это полезно нам быть строгими по отношению к самим себе. But in how we deal with others, we have to deal with tolerance, patience, understanding, etc. Но в том, как мы обращаемся с другими, мы должны обращаться с ними с терпением, терпимостью и да. Tolerance, patience, и пониманием. All those good things. Со всеми этими хорошими качествами. Not with a sword. А не держа меч в руке. Yeah. So I think a lot of devotees miss that. You know, they understand the instruction, but they don't always understand the mood in which Prabhupada delivered those instructions. Or, yeah, go ahead. Так что я думаю, многие преданные упускают этот момент. Они понимают наставления, но они не понимают настроение, с которыми Прабхупада давал эти наставления. The mood in which he delivered the instruction, and particularly his own feelings towards those devotees who maybe couldn't follow perfectly all the time. Они понимали его настроение, с которыми он давал эти наставления, и также его отношение к этим преданным, его чувства по отношению к этим преданным, которые не всегда могли всему строго следовать. It wasn't like a military sergeant. Он не был военным сержантом. And I think some devotees misunderstand that and think that's how he was. Я думаю, некоторые преданные не понимают этот момент и думают, что он как раз был таким. He could be that way when it was necessary, but it wasn't a permanent state. Прабхупада мог быть таким, когда это было необходимо, когда ситуация требовала этого, но это не было его постоянным состоянием. Just like sometimes with children, a school teacher is very sweet and soft, and that helps them. And sometimes he has to be very strict because they're not behaving. So it depends on the situation. Прямо как с маленькими детьми. Иногда школьный учитель очень мягок и добр по отношению к ним. И это им помогает. А иногда, когда они плохо себя ведут, он проявляет строгость. Так что это все зависит от конкретной ситуации.
Prabhupada never gave up on anybody, so he was very patient with us. Прабхупада, он никогда не ставил крест ни на ком, он был очень терпелив по отношению со всеми нами. No matter what we did or didn't do, he would patiently instruct us to get back onto the right track. Независимо от того, что мы натворили или чего мы, наоборот, не сделали, что должны были сделать, он терпеливо давал нам наставления, чтобы вернуть нас на путь. So, in that sense, we were always accepted by Prabhupada, no matter, at least we felt that. He was always accepting us as long as we were trying to be sincere. Так что в этом смысле Прабхупада всегда принималась. Мы чувствовали себя принятыми всегда, пока мы искренне старались сделать усилия. So one of the worst things we can do in our movement is to not represent Prabhupada's mood. И одна из самых плохих вещей, которые мы можем делать в нашем движении, это не представлять настроение Прабхупады, не являться представителем его настроения. Let's say we have a festival, and I make sure the prasadam is really nice. Давайте представим, что у нас проходит фестиваль, и я отвечаю за то, что прасад был хороший. And next year, Tanya's in charge of the festival. А на следующий год Таня отвечает за фестиваль. And she makes the prasadam really austere. And she says, well, this way we will save lots of money. И она говорит, и она заботится о том, чтобы прасад был очень аскетичным. И она говорит при этом, ну, таким образом мы сэкономим кучу денег. And she'll say, and all the money we save, we will give to some project. Or she'll say, I'll give it to Mahatma Prabhu. So I will please him that way. И все деньги, которые мы сэкономим, она говорит, мы отдадим на такой-то проект. Или еще лучше, мы отдадим Махатме Прабху. And then the next week I'm getting all these letters. We were all starving at the retreat. You know, the prasadam had no spice in it and it was horrible and everybody's complaining. This actually happened during Prabhupada's time. И на следующей неделе я получаю кучу писем о том, что мы голодали во время ретрита, вообще прасад был ужасный, и нам нечего было есть. На самом деле такие вещи происходили во времена Прабхупады также. So, Tanya, you're off the hook. We don't have to use you as an example because this actually happened. Ладно, Таня, нам нет необходимости использовать тебя для этого примера, потому что такое действительно происходило раньше. Такое было. And Prabhupada was upset because the devotees were upset. И в таких ситуациях Прабхупада был расстроен, потому что преданные были расстроены. And the main point was that devotee who made the prasadam austere was not representing Prabhupada's mood because Prabhupada never did that. И суть заключалась в том, что преданный, который таким образом очень аскетичный прасад приготовил, он не являлся представителем настроения Прабхупады, он не нес настроение Прабхупады в тот момент, потому что настроение Прабхупады было другим. So an aspect of fanaticism is we're doing something that seems proper, but it does not represent Prabhupada's own feeling about relationships and how these things should be done. И один из аспектов фанатизма как раз заключается в том, что мы делаем что-то правильное, как нам кажется, но при этом это не отражает настроение Прабхупады и то, как его отношение с преданными, Yeah. его отношение к преданным. Yes. Fanaticism can lack, it often lacks empathy in understanding how another person needs to apply Krishna consciousness in a specific situation. It's a little different topic now. И в фанатизме зачастую присутствует нехватка эмпатии в понимании того, как другой человек в определенных ситуациях применяет сознание Кришны. In other words, fanaticism is like, this is the way it's done, it's the only way, it can't be done any other way, and if you don't do it this way, there's something definitely really seriously wrong with you.
Другими словами, фанатизм — это вот как это надо делать, это единственный правильный способ, по-другому делать нельзя, и если вы не можете это делать или не понимаете, что это единственный правильный способ, что с вами действительно, у вас действительно какие-то очень большие проблемы, с вами что-то действительно очень не так. No, I don't want to say that that's never the case. In some cases, that is the case. There's just one way to do it, and that's all there is to say. But in most cases, it's not like that. И я не говорю, что таких ситуаций не бывает. Действительно, есть какие-то моменты, когда есть единственный определенный способ, как это стоит делать, единственный правильный способ. Но есть много других ситуаций, когда картина гораздо шире. Yeah, so fanaticism could lack understanding of human nature and how people adapt to specific situations according to their consciousness. Так что фанатизм зачастую у него есть нехватка понимания человеческой природы и того, как разные люди могут адаптироваться к различным ситуациям, исходя из своего уровня сознания. Yeah, often devotees will write me, they'll have some problem or there's some failing, and they'll say, I'm, sorry or embarrassed to tell you this. And then they explain their problem. Зачастую преданные пишут мне, рассказывая о каком-то своем недостатке или о том, как они потерпели какую-то неудачу в чем-то, и они начинают с того, что мне очень стыдно об этом говорить, мне очень жаль, но... So naturally they feel bad writing that, they feel like a failure. Так что естественным образом понятно, что им неприятно это писать, они уже чувствуют себя неудачником. Or else they just don't write at all because they don't want to feel like a failure. So they don't want to upset me with the bad news, so they just don't write. Или они вообще не пишут мне, потому что они не хотят огорчать меня плохими новостями, так что они вообще ничего не пишут. So the interesting thing is that I would say in most cases, not in every case, but in most cases, the devotees are writing about problems that I also had when I was a young devotee. So it doesn't shock me at all. It's quite normal. И зачастую, я не говорю, что во всех случаях, но некоторые из этих случаев, когда преданные пишут мне такие письма, они пишут их о тех же проблемах, с которыми я сам сталкивался, когда я был молодым преданным. Так что это совсем не удивляет меня, когда я читаю то, что они написали. So a fanatical view would be kind of making someone feel bad for being who they are. И фанатичный подход, он заключался бы в том, чтобы заставить кого-то чувствовать себя плохо из-за того, что они вот так поступили. And a more realistic point of view is understanding, trying to help them understand why they are failing and how they can do better. А реалистичный подход заключается в том, чтобы помочь им понять, почему они потерпели эту неудачу, и помочь им преодолеть это. And how they can do better little by little. И дать им знать, что они могут справляться лучше, шаг за шагом, по чуть-чуть. Yeah. Now there's another thing that's being discussed amongst a group of us that's also, I think, comes under this topic as well. И еще один момент, который я обсуждаю вместе с другими преданными, который, мне кажется, также подходит к этой теме. And that it's to, I would say, to summarize it, it's to understand the struggles of others, better understand the struggles of others that they brought to Krishna consciousness that could make it difficult them to apply Krishna consciousness in every way. И он заключается в необходимости учиться понимать трудности других людей, с которыми они сталкиваются, которые они принесли с собой в свою практику сознания Кришны, которые мешают им практиковать лучше. To understand the conditioning. Можно сказать, понимание обусловленности других людей. Some things are difficult for some devotees to do because of past conditioning. Потому что некоторым преданным трудно что-то делать из-за их предыдущей обусловленности из прошлого. And it's just a matter of being sensitive to
to how difficult something may be for some people. It may be not difficult for everyone, but for some people, due to conditioning, certain things may be very difficult, and being empathetic, sympathetic to that. И это просто вопрос понимания того, насколько некоторым людям трудно делать определенные вещи из-за их обусловленности. Now, this discussion becomes easier to understand if we think in terms of not a few thousand devotees in our country being Krishna conscious, but we start talking about millions. Of course, if you live in what's your country, Estonia, there's probably only a few million, right? But if you live in Russia, of course, there's many more. But when you, I'll say this over again, John. So it's just when you start thinking how we would spread Krishna consciousness to millions of people, what I'm saying becomes easier to understand. Guru Maharaj, I'm so sorry, but just now this whole two Oh, okay. versions of your thought, they were spoiled by my internet connection. Okay. Destroyed. When I will we switch look now. at applying Krishna consciousness to millions of people, rather than just a few devotees, then what I'm talking about makes more sense. И то, о чем я говорю, оно более понятно, его необходимость более понятна, если мы смотрим на то, как распространить сознание Кришны на миллионы людей, а не на какое-то ограниченное количество людей в вашем городе. Doesn't it? So, I don't know if you're aware of this, but one of the things that prompted Prabhupada to start thinking more and more about Varnashram was that his own devotees weren't able to always strictly follow the sadhana that he gave them. Guru Maharaj, I'm so sorry, I will switch my internet and I will be back in 2 seconds. Okay. You ready? Okay, yes, I'm back. Could you please repeat about Varnashrama? Yeah. So when Prabhupada was talking about Varnashram, at one point, the devotee said, well, Varnashram is for people who aren't devotees yet. And Prabhupada said, no, even our devotees are having trouble following sadhana. Even they need Varnashram. И когда Прабхупада говорила о Варнашраме, один из преданных сказал ему: но Прабхупада, Варнашрама — это же для людей, которые еще не стали преданными. На что Прабхупада ответил: нет, даже у наших преданных есть проблемы с тем, чтобы строго всему следовать. Им нужна Варнашрама. What Prabhupada meant is that not everybody is by nature ready to live a Brahminical life. И Прабхупада говоря это, Прабхупада имел в виду то, что не каждый человек по своей природе готов к тому, чтобы вести браманическую жизнь. To chant 16 rounds, follow 4 regular principles, you wouldn't expect the whole world to be able to do that. Читать 16 кругов и следовать 4 регулирующим принципам, мы не можем ожидать, что весь мир может быть готов следовать этому. So Varnashram would create, in theory, would create a culture in which it would elevate people slowly to a more Brahminical way of living and way of thinking. И в теории система Варнашрама — это то, что могло бы помочь постепенно поднять людей на тот уровень, на котором они смогли бы начать вести браманическую жизнь и иметь браманическое мышление. And so with Varnashram, then obviously you have to be sympathetic to people's ashram and varna as something natural. И в условиях Варнашрама естественным образом у нас была бы необходимость быть эмпатичными и понимающими относительно варны и ашрама других людей. So in early days of ISKCON, we'll take somebody like Gopinath says, I want to get married, and we'll say, what's wrong with you? You're crazy, stay brahmachari, you know. And so now he feels like something's wrong with him because he has this normal human need for relationship. И если мы представим, что
мы сейчас находимся во времена ранних дней Исконы, Гопинат Прабху говорит, что я хочу жениться, ему могли бы просто сказать, что с тобой не так, оставайся брамачари, и тогда он почувствовал бы себя плохо за то, что у него есть эта естественная человеческая потребность. So the idea of varnashram is to acknowledge and cater to these various needs of varna and ashram in a way that would move people towards Krishna. Так что идея варнашрамы заключается в том, чтобы признать и как-то дать возможность удовлетворить эти человеческие нужды, и чтобы люди могли постепенно двигаться к Кришне. Prabhupada predicted that someday there would be a food shortage and thousands of people would come to our farms. So what are you going to do with 1,000 people on your farm? Can hardly even take care of 20. Прабхупада, он говорил о том, что однажды будет нехватка еды. Он предсказал, что будет нехватка еды, и что 1000 людей придут к нам на исконовские фермы. И что мы будем делать с этими 1000 людей, если на данный момент есть трудности в том, чтобы позаботиться с десятками людей, кто живет на ферме? When all the men are going to come to the farm and you send them to the barber as soon as they get there. Okay, shave your heads. And all the women come and say, okay, here's your sari, keep your head covered. Here's your tilak. It's not exactly going to be like that. Придут эти 1000 людей, и всех мужчин сразу отправят в парикмахерскую сбривать волосы, а женщинам сразу выдадут пасари и тилаки и скажут, покрывай свою голову. Но вряд ли это будет происходить вот так, это будет по-другому. So I think this is common sense, but common sense is not common, unfortunately. So we have to talk about these things. И с одной стороны, это здравый смысл, но, к сожалению, здравый смысл не так широко распространен, поэтому об этих вещах необходимо говорить. Of course, if you're living in the temple, there's a standard. We have to enforce that. Конечно, если вы живете в храме, есть определенный стандарт, и нам нужно его придерживаться. But a more, you could say, human way is to make sure someone who lives in the temple is comfortable with it, that they actually want to do it. Not that we used to force people to move into the temple. That doesn't work. И раньше мы заставляли людей жить в храме, въезжать в храм и жить там. И это не всегда работает. И более человеческий способ поступать – это убедиться в том, что человеку комфортно жить в храме, что он хочет это делать. I think it's also interesting to note that Prabhupada was very concerned about the people who were giving their life to Krishna, that they would be taken care of well. И еще один важный момент – это то, что Прабхупада всегда был очень обеспокоен тем, что те люди, которые отдают свою жизнь Кришне, чтобы они получали достаточно заботу, чтобы они достаточно заботились. And I don't know how it is in your country, but during Prabhupada's time, there was much more of a tendency to give Krishna to new people than there was to take care of the devotees. Я не знаю, как сейчас обстоят дела в вашей стране, но во времена Прабхупады была такая тенденция, что зачастую был больше акцент на том, чтобы дать Кришну новым людям, а о существующих преданных не заботились. There are some figures out, I don't know how reliable they are, there's some figures out about the Catholic Church, said for every one person that joins the Catholic Church, 6 people leave it. That's what's happening now. There's so many people are leaving. Есть определенная статистика, я не знаю, насколько она достоверна, но согласно этим цифрам, на каждого нового присоединившегося к католической церкви прихожанина 6 уже имеющихся людей уходит, 6 уже имеющихся прихожанинов уходит. So Prabhupada was concerned about that. И Прабхупада, он был очень обеспокоен такой тенденцией. And even at one point he said, we should not focus on making new devotees anymore. We should focus on taking care of the devotees we've already made. И в один момент он даже сказал, нам стоит перестать концентрироваться на том, чтобы создавать новых преданных, нам надо сейчас концентрироваться на том, чтобы позаботиться об уже существующих преданных.
So this is something to consider. It's been a common problem in ISKCON that we tend to be nicer to new people than to devotees. И это то, что нам надо иметь в виду. Есть такая проблема в ИСККОН, что у нас есть склонность быть более приятными по отношению к новым людям, а не по отношению к уже имеющимся преданным. There's a funny story. Someone had been coming to temple for like 20 years and never joined. And they asked him, why didn't you join? He said, because I see that you're much nicer to people before they joined than after. Есть забавная история, когда один человек приходил в храм в течение 20 лет, и он так и официально и не присоединился к обществу. И когда у него спросили, почему, он ответил, что я вижу, что к новеньким гораздо лучше относятся, чем тем, кто уже присоединился, поэтому я не присоединяюсь. Yeah. Don't get any ideas now thinking, okay, I'm taking off my tilak and telling them I'm not a devotee anymore. Move to a new city. They'll be nice to me. Ну, конечно, не принимайте это как руководство к действию, не стирайте свою тилку и не переезжайте в другой город, чтобы притворяться там новым преданным, чтобы к вам хорошо относились. I would say that patience and understanding and sympathy are really what we're talking about in terms of our relationship with other devotees. Я бы сказала, что терпение, понимание и эмпатия – это то, что нам нужно в отношениях с другими преданными. You're aware that many of disciples of Srila Prabhupada are not engaged in serving within ISKCON. Я думаю, вы знаете, что многие ученики Прабхупады, они не заняты в служении в ИСККОН. And one of the most common complaints is that they don't feel Prabhupada's mood within ISKCON. И одна из самых частых аргументов их заключается в том, что они не чувствуют настроения Прабхупады в ИСККОН. So certainly we don't want to lose the mood with every successive generation. That would be a disaster for ISKCON. И, конечно же, мы не хотим все более и больше терять настроение Прабхупады с каждым последующим поколением. Это было бы катастрофой. Yeah. There was a nice story. A devotee wanted to do something where he would make a lot of money. Была одна история. Преданный хотел сделать что-то, где можно заработать много-много денег. And of course, money is necessary for our work. And so, who's going to refuse money? И, конечно, деньги, они необходимы для нашего функционирования, поэтому кто откажется от денег? We never have enough money. Never will have enough. There's always more service to do. Нам в ИСККОНе никогда не будет достаточно денег, потому что так много есть служения, которые можно сделать, куда их можно применить. So a devotee had a plan where he could make a lot of money that was going for the movement, not for himself. И вот у этого преданного был план, как заработать много денег. И эти деньги шли бы на движение, на развитие движения, а не на его личные нужды. So Prabhupada ended up discouraging him. And when the devotees asked why, he said, because I'm concerned that in him making the money, we will lose him. That what he has to do to make the money will cause him to give up his Krishna consciousness. И когда Прабхупада услышал об этом, он не одобрил эту идею. Он забраковал эту идею, и когда у него спросили, почему, Прабхупада ответил, что я боюсь, что мы потеряем этого преданного, что если он будет делать то, что необходимо для того, чтобы заработать все эти деньги, он уйдет, что он потеряет свое сознание Кришны. So from this example, we see that Prabhupada was concerned with the well-being of his disciples, first and foremost, not what this disciple could produce. И из этого примера мы видим, что то, что первостепенно волновало Шрилу Прабхупаду, это благополучие его учеников, а не то, что этот ученик может принести или дать. And it's very easy to flip that equation around and
see, oh, Tanya can do this. She's so good at this. She can produce this. And then we're just happy to get the result, but we don't really think about how she's doing. This is very, not just Tanya, anybody. It's very common. И очень легко перевернуть это уравнение, это правило кверх ногами и поступать так, что, о, Таня, что она нам может дать? Давайте-ка посмотрим, как много всего она может для нас сделать, при этом абсолютно не волнуюсь о том, как она себя чувствует на данный момент. И такое часто происходит. The goose who laid the golden eggs. Курица, которая несет You know золотые the story? яйца. You know the story? In Russia, you have that. Yeah. So why feed the goose? Just chop his. Just get the eggs without feeding him. Cut off his head. Зачем кормить эту курицу? Давайте просто отрубим ей голову, пускай дальше несет золотые яйца. Yeah. So that's very, very important. That's really, we don't want to create an ISKCON where we're more concerned about what you can produce than about your own welfare, spiritual welfare. И это очень-очень важно. Мы не хотим создавать такой искон, где мы беспокоимся только о том, что же ты можешь дать, что же ты можешь привнести, не заботясь о духовном благополучии человека, преданного. Do you know that Prabhupada answered every single letter that was ever written to him? Вы знали о том, что Прабхупада ответил на каждое письмо, которое когда-либо было написано ему? That means he cared about Это everyone who wrote him. Это означает, что ему действительно было дело до каждого, кто написал ему. So we'll take questions now. I just wanted to shine a little light on that side of Prabhupada, which may not be so obvious. И сейчас мы будем отвечать на вопросы. Я просто хотел пролить свет на вот эту сторону Шрила Прабхупады, которая, возможно, не всем так очевидна. And it's not to say there wasn't this very strict side. I'm just making the point that if you only represent one side and not the other, then you're not properly representing Prabhupada. И это не к тому, чтобы сказать, что он не был строгим. Это к тому, что у него было обе эти стороны. И если мы представляем только строгую сторону Прабхупады, то мы на самом деле не являемся полностью представителями его настроения. We had a wedding last night. I didn't have a wedding, but I attended a wedding. Я вчера вечером посещал свадьбу. And one of our godbrothers led the wedding. He said something I really liked. И один мой духовный брат, он вел эту свадьбу, и он сказал кое-что, что мне очень понравилось. He said, when you marry, you show love to one another, and then from that love, the love spreads out to others. Guru Maharaj, I'm so sorry, I have to switch my internet again, it seems. Okay. Okay, I think I'm back. Could you please repeat what you said, what your god brother said? The devotee who was doing the wedding said to the couple, you love one another, and then you take that love and you share that love with others. It starts between you, and then it expands to others. И этот преданный, который вел свадьбу, он сказал, вот у пары есть любовь, и поделитесь этой любовью с остальными вокруг вас. I like that concept. И мне понравилась эта идея. So and then he was saying, Bhagavad Gita is all about love, and ultimately that's what ISKCON is all about. И потом он продолжил говорить, он сказал, Бхагавад-гита, она вся о любви, и это, в конце концов, то, о чем наш искон. And I think people join because they believe ISKCON is a movement about love, and I think they leave because they see it isn't, in some cases. И я думаю, что люди приходят в искон, потому что они видят, что
он о любви. Я думаю, что они уходят, когда они видят, что на самом деле это не соответствует реальности иногда. So what we show people are coming, what we show people ISKCON is about, we better make sure it is about, otherwise it's false advertising. И мы должны убедиться в том, что то, как мы представляем ИСККОН людям, что это действительно соответствует реальности, иначе это просто обманчивая реклама. In America, they have fairs and they have these guys selling these big balloons. Like, I can't even show you how big they are. They're huge, like as tall as I am, a balloon. В Америке проводятся ярмарки, и там продаются такие огромные надувные шары. Они могут быть огромными, они могут быть с мой рост. And you buy the balloon for however much you spend, and you get home and blow it up, and it's like this big. И вот вы видите, что вот такой вот шарик там продается, и вы покупаете его, приходите домой, надуваете, а он на самом деле по размеру 50 на 50 сантиметров. Come join ISKCON, it's like this big. And then you join and you find it's actually this big. You know, we don't want to do that. Присоединяйтесь к ИСККОН. Он как вот этот огромный шарик высотой с меня. Вы присоединяетесь и узнаете, что на самом деле он всего 50 на 50 сантиметров. So we can go to the questions. Tanya she's sharing a conversation between Gargamuni and Prabhupada. И мы можем перейти к вопросам. I see a question from Olga. I'm going to read it in Russian Go first. down to Tanya, and then it says, Gargamuni asked Srila Prabhupada, how can we begin to serve you so you'll be pleased? I should start with this comment. Yeah. Таня пишет, это напоминает мне о чем-то замечательном, что его милость Гаргамуни Прабху, чем он поделился на Фейсбуке несколько дней назад. Он спрашивает Шрилу Прабхупаду, как мы можем начать служить вам? So you read that sentence? Таким образом, чтобы вы были удовлетворены. И Прабхупада смеется. Это я расскажу попозже. Опять смех. Ты думаешь, я не удовлетворен сейчас? Гаргамуни отвечает, я не знаю. Прабхупада. О, но ты должен знать, ты должен понимать. Как ты можешь понимать, что я сейчас недоволен? Did you read the whole thing? И Гаргамуни отвечает. Yes, Guru Maharaj. You read the whole thing? So I'll read it in English. No, I haven't finished. Okay. Гаргамуни отвечает, потому что мы вызываем так много переживаний у вас из-за всех своих неудач. Прабхупада, опять смех. Поэтому я и доволен вами. Почему бы мне оставить все мои переживания из-за моих сыновей и дочерей, которые рождены через мое тело, и почему я оставил все свои переживания о своих родных дочерях и сыновьях, и почему я сейчас переживаю за вас? Это означает, что я доволен вами. Смех. Now I finished. Okay, so I'll just briefly put it in a few sentences. The devotee was thinking, we cause you, Prabhupada, so much anxiety. You must not be pleased with us. Prabhupada said, if I wasn't pleased with you, why would I be taking all this anxiety for you? So, Prabhupada didn't give up on us. That meant he was pleased with us. Okay, that's a great quote. Thank you. Спасибо, это замечательная цитата. Да, имеется в виду, что если Прабхупада не был доволен нами, зачем бы он так много переживал за нас, зачем бы он принял из себя так много беспокойств за нас? Это означает, что он не ставил на нас крест. And next is a question from Olga. I think my internet, something is wrong with my internet. Do you have anyone else who can translate? Есть ли кто-то еще, кто может сейчас попереводить? Потому что у меня оба интернета, и мобильный, и через рутер плохо сейчас работают. No, Guru Maharaj, I don't think Nadia is here. Maybe I will switch off my video.
Итак, вопрос. В России многие преданные еще до осознания Кришны относятся к себе очень строго, как жандарм. А потом, когда человек становится преданным и видит строгие правила вайшнавов, в результате этого человек начинает еще больше унижать себя. Поэтому часто преданные думают, что они недостойны того, чтобы заниматься духовной практикой. И какие есть пути решения этой проблемы? In Russia, a lot of devotees, even before they start practicing Krishna consciousness, they treat themselves very strictly, in a very strict way. And then, when they become devotees, oh my God, they see all the rules that Vaishnavas follow, and they start to put themselves down even more. Therefore, a lot of devotees think they are not worthy of spiritual practice. They are not worthy enough to actually practice, to do any spiritual practice. How can we solve this issue? By telling them to listen to this class. Эту проблему можно решить, показав им эту лекцию. That's why I gave this class, because I know such people exist, not only in Russia, everywhere. Я дал эту лекцию, потому что я знаю, что такие люди существуют не только в России, а везде. That's why I was saying that we sometimes treat ourselves harder than Prabhupada treated us. Мы должны относиться к себе так же, как Прабхупада относился к нам. Or you can share some of the points of this class with such people. Или вы можете выписать основные мысли из этой лекции и поделиться ими. It's kind of dangerous in a sense that if you're hard on yourself and you come to a religious movement, you'll tend to be harder on yourself. There's more rules. Есть такая тенденция, что если вы строги по отношению к себе, и вы приходите в религиозное движение, то вы будете еще более строгими по отношению к себе из-за наличия правил. And you know what I think would really be good, Olga? If somebody wrote something to give to new devotees and saying, this could happen, and explain how to deal with it. What do you think? Guru Maharaj, I'm so sorry, I don't hear it. I'm saying I that don't know what. there must be someone else here who, Olga, you speak English? No. Может быть, кто-то еще сейчас присутствует, кто мог бы попереводить? Irina, you speak English? Alina speaks English a little bit, right? Yes. Anyway, if Jana doesn't hear something and somebody speaks English, they can translate it if she can't. So when you see a problem that you think is a big problem, then it should be addressed in some way rather than constantly seeing the problem happening again and again. It should be prevented. I think we lost Jana. No, I'm here, Oh. but I don't hear half of the words, and I'm so sorry. And I don't know what to do right now. The only solution I know is that you would just continue giving class in English, and then I would translate the answers to your questions by simultaneous translation. And we would post it on Russian channels like this, but right now, maybe Alina, maybe can you Mataji translate? Alina. Hare Krishna. Yeah, I just switched on and I didn't hear the class. I'm sorry, but I'll try to translate, do my best. My English is very poor, but sorry for mistakes if I have some. Okay, so we're answering Olga's question about the problem of people being hard on themselves. Да, отвечаю на вопрос о людях, которые строги к себе. So she said it seems to be a common problem.
кажется, что это обычная проблема. So what I'm saying is, if you see some problem as common, then we should do something to prevent the problem from happening in the first place. Если кажется, что проблема обычная, то нужно в первую очередь предотвратить ее. And, devotees who are counselors and therapists could write a paper and say, when you join a religious movement, A, B, and C could happen. Counselors and therapists, yes, you said, sorry. When you join a religious movement, there's a certain kind of thinking that could happen in your mind. То есть, когда вы присоединяетесь к религиозному движению, определенное состояние сознания происходит, и yes, please continue. And this is how to understand it, and this is how to deal with it. Это то, каким образом нужно понимать это, и то, каким образом с этим нужно работать. So preventative, we prevent the disease rather than cure it after it happens. То есть, в первую очередь, это профилактика, предотвратить это, вместо того, чтобы потом лечить. We have a question from Sardi Arasa. You want to ask it? She'll ask it in English. She's still here. Hare Krishna Prabhu. Yes, I'm here. Okay. So my question is how do we know the difference between us just being lazy in our Krishna consciousness and actually struggling? Because you were saying if someone struggled, Prabhupada had empathy or compassion, but sometimes he was also strict. Difference between trying and being lazy? Yes, difference between genuinely struggling and therefore, say, not following all the standards, and being lazy and just making excuses for not following the standards. You understand, Alina? Oh, you just, yeah. Switched off. Difference between trying and struggling. The difference between being lazy Sorry, I didn't hear as that. opposed to you're trying as opposed to making excuses for not trying. How do you distinguish between the two? You might just be lazy, but think you're trying. I guess that's the question, right? Вопрос такой, сейчас пытаюсь сформулировать, либо когда вам кажется, что вы пробуете, но это может быть просто лень, если я правильно поняла. I think I could rephrase the question. Maybe it's more like being realistic rather than lazy. Well, how do I know? No, the difference between being realistic and being lazy. I think that's a better question. То есть лучше поставить вопрос так: быть реалистичным или быть ленивым? Then, Sardi, you kind of answered the question. You said, how do I know if I'm just making excuses? The answer is because you're making excuses. И если вам кажется, что вы просто ищете оправдание, значит, вы действительно просто ищете оправдание. When you understand yourself, and you understand. Okay, let's take an example. Someone needs to get married, and they say, I understand I need to get married because it will help my Krishna consciousness. Давайте на таком примере рассмотрим. Мне хочется выйти замуж или жениться, потому что Because it will help you. It will help you. Это поможет быть в сознании Кришны. So if it helps you, it's not an excuse. То есть это своего рода оправдание, это не поможет. So if you're making some adjustment and it's not really helping you, then it's just an excuse, I would think. Wouldn't you? То есть если вы не пытаетесь
как-то подстроиться, то это просто оправдание. That makes sense, Alina, to you? Yes. You're trying, yeah. I'm doing something because I realize I have to make an adjustment because it will help my Krishna consciousness. So then it's not an excuse. То есть, если я делаю все, что необходимо, Яна says she's back, все, что необходимо, значит, это не оправдание, а все, что я, то есть то, как я вкладываюсь. But if I'm making an excuse and it's not helping, then what's the point of the excuse? It just works against you. Если я просто нахожу оправдание, и это никак не меняет дело, то зачем это нужно? I mean, if you make an adjustment, it doesn't help you, then it's just being lazy. То есть если вы не делаете каких-то попыток, не подстраиваетесь, то это не поможет. Okay, so we have another question from Gopinath. It's in English. How can I be okay with the level that I'm at? I don't see the question. You can just repeat what I say. How can I be okay with the level I am at? Как мне смириться с тем, с уровнем, на котором я сейчас нахожусь? If I push forward too much, I get frustrated. Если я слишком стараюсь, то меня это раздражает. If I push too little, I move backwards. Если я слишком мало делаю, то я откатываюсь назад. You can be okay as long as you're moving forward. So you've kind of answered the question. Если вы будете продвигаться вперед, тогда будет все в порядке. Это вот такой ответ на вопрос. You don't want to be on a level where you're not moving forward. Вам не нужно быть на уровне, когда вы идете назад, когда вы откатываетесь. So maybe the answer would be, you just have to move forward, but maybe right now you can't move forward as fast as you would like, but at least you're moving forward. That's, По you крайней just got to мере, keep moving forward, that's all. самое главное не откатываться назад. Главное, даже если вы остаетесь на этом уровне, лучше двигаться вперед хотя бы чуть-чуть, но главное не идти назад. So what he's saying is, it's like he's running really fast, then he gets tired, then he just stops running. То есть Something то, like что that, right? это значит, он бежит, очень сильно устает. Don't stop running, just run slower. Главное не останавливаться, просто бежать медленнее. And you run slow, eventually you'll be able to run fast. Sorry? You start slow, eventually you can run fast. But if you start fast, you'll just crash. Если вы бежите медленно, вы в итоге можете набрать скорость, но если вы бежите очень быстро, то можно просто пасть. You know, there's this idea of trying to achieve something by going against natural law. Like, go ahead. Есть такая идея, когда можно добиваться чего-то, сопротивляясь своей природе. Like you don't study all semester and you study the night before for the final exam. It's not the way it is going to work. You have to study То есть, когда at least a little bit throughout the semester. Когда вы не учитесь совсем, и перед ночью перед самым экзаменом вы вдруг начинаете все учить. Надо хотя бы по чуть-чуть двигаться. You know, you can't cheat the spiritual system and become more advanced than you are without undergoing all the preliminary processes. So that may be part of the problem. Sorry, I didn't get. You can't come to a high level without going through lower levels gradually, step by step. Вы не можете подняться на высокий уровень, если вы не будете находиться на низком и двигаться шаг за шагом.
So some of us want to be on the 10th floor immediately, but it takes time. You have to walk up each floor. Кто-то из нас может оказаться сразу на 10-м этаже, но нужно подняться на каждый этаж, чтобы достичь какого-то уровня. So if you want to be on the 10th floor, you think 10th floor or nothing. And Если then вы it хотите- doesn't work. Если вы хотите быть на 10-м этаже и думать только 10-й этаж и все, то это не будет работать. I don't want to walk up the first floor and the second floor and the third floor. I just want to get on the 10th floor. So if you practice spiritual life like that, it's not going to work. Если вы не хотите подниматься с 1-го на 2-й, со 2-го на 3-й этаж, а достичь сразу 10-го, то это не будет работать. Также и в духовной практике. And you'll all experience that. All of you who are young will experience that when you try to do something that a person 3 times your age is doing, and you think you can do it better, a lot of times you'll realize you can do some things better, but it's going to take you 30 years to do everything better. И вы молодые, сейчас те, кто практикует, вы будете думать, что вы можете сделать какие-то вещи лучше, чем продвинутые, преданные, но это может занять порядка 30 лет, чтобы достичь такого уровня. Okay, slow and steady. Медленно, наверное. Olga, we'll have to save your question for next week. You just remember it, but we'll give someone else a chance to ask. Kamalakshi, we'll go to hers. Ольга, ваш вопрос можно оставим на следующую неделю. She Maybe says she- she knows people who've come to the temple for 20 years and they never joined because nobody talked to them. Есть преданные, которые приходят в храм и около 20 лет находятся, но, если я правильно поняла, я не вижу вопроса, к сожалению, к ним никто не подходит, я правильно поняла? Они не присоединяются к движению, потому что к ним никто ни разу не подошел и не заговорил. Ой, Яна, может быть, вы продолжите? We have Igor's question. Да, так что это был просто коммент, и дальше у нас есть вопрос от Игоря. Можете, пожалуйста, описать вашу миссию в служении лотосным стопам Шрилы Прабхупады? Dear Mahatma Prabhu, could you please describe your own mission in serving the lotus feet of Srila Prabhupada? The real mission, Prabhupada says in Bhagavatam, Your Because- mission, your personal mission. oh, my mission. That's my personal mission. You got an hour? I'll tell you. Моя личная миссия, если у вас есть час времени, я вам расскажу. I think my mission is to make ISKCON a healthy organization. Я думаю, моя миссия заключается в том, чтобы сделать ИСККОН здоровой организацией. To bring, I think more humanness to ISKCON, more common sense, more Привнести в- humanity. Привести в ИСККОН больше гуманизма, больше человечности, больше здравого смысла. I hate to use this word to bring more sanity to ISKCON, but sometimes I feel that's what I'm doing. Мне не нравится это слово, это словосочетание «принести больше отсутствие сумасшествия, здорового состояния ума». Но мне кажется, это то, что иногда как раз я делаю. I don't mean to say ISKCON's crazy, Я не хочу говорить, что ИСККОН сошел с ума, but there are some things that go on that could be improved. но происходят определенные вещи, которые можно улучшить. But sometimes I honestly feel like I'm protecting devotees after they joined ISKCON, which is И- sad to say, but I do that, often do that. И мне грустно об этом говорить, но иногда я честно чувствую себя таким образом, что я защищаю преданных после того, как они присоединились к ИСККОН. Yeah. Last night I was talking to a devotee and his guru many years ago said, his guru was one of the most intimate servants of Prabhupada. His guru said, ISKCON needs healing. That's what it needs.
Вчера я говорил с одним преданным, и его гуру — это один из самых близких слугов Шрилы Прабхупады. И этот гуру, он говорил уже давно, что Искону нужно исцеление, ему нужно исцелиться. So what I think we can do next week is we can, if you remember, John, and we can title the talk Healing ISKCON. Yes, Гуру Махарадж. Итак, на следующей неделе мы можем на такую тему поговорить, как исцеление Искон. And then you can save these questions also. И мы также сохраним эти вопросы и ответим на них. And now we're going to end and we're going to begin japa. И сейчас мы закончим нашу лекцию и начнем джапа-сессию. Его You wanna- милость Махатма Прабху Ки. Hare Krishna. Джай. You want to stay with us? Just wait a moment. We have to log off and log off and log back on. Hare Krishna.